Okay, assalamualaikum and good afternoon, guys. Afternoon, sir. Okay, so I think we shall continue our lecture as we have stopped on last week before Merdeka holiday. We stopped at decoder. Okay, so for today I will continue starting from multiplexer lah. Okay, so I am planning on completing this MSI ICs today lah. Multiplexer dengan D-Max ni kita cuba settlekan hari ni lah. Okay, so that tomorrow kita boleh proceed dengan kita punya tutorial. Okay, so we have gone through decoder and encoder. So today we will go through multiplexer and demultiplexer. So the same concept, decoder do the reverse thing what encoder did. So vice versa, encoder pula buat benda yang terbalik pada apa yang decoder buat. Same goes to multiplexer dengan D-Max. Multiplexer dia terbalikkan apa yang D-Max buat. D-Max it reverse what the Max did. Okay. So we go with the multiplexer first. So we have several types of multiplexer. We have 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1. And then the implementation of Boolean function using multiplexer. Okay, so that are the topics included. So what is a multiplexer? It is an electronic devices that have many input lines and only one output line. So kalau kita tengok, look at the names pun semua to 1 to 1 to 1 kan. 2 to 1, 4 pun to 1, 8 pun to 1. So dia berbeza lah compared dengan kita punya what we call it, decoder dan encoder tu dia depends on 2 to the power of n. Untuk multiplexer tak ada. If selects one of the several input signals and passes it onto the output. So if you have 4 to 1, so one of the input will become the output lah. Hanya satu saja yang akan dipilih untuk jadi output. Select input code determines which input is transmitted to the output. So select input will be playing a main role in multiplexer lah. Dengan D-Max, samalah dua-dua. Select tu yang akan memainkan peranan. So a multiplexer is also called as data selector since it select one input line and steers the binary information to the output line. Okay, and then often abbreviated as MUX lah. Okay, dia punya singkatan dia. So this is the block diagram. You have several inputs and only one output, and then you have series of select input yang akan menjadi penentu kepada output MUX tersebut lah. Okay, so we look to the first one, 2 to 1 MUX. So obviously you have two inputs, I0 and I1. You have one output which is Z, and then you have one select input. Okay, so because you have only two inputs, so you need only one select input. So how do you obtain the output? So this is the truth table. S is the selector, Z is the output. So whenever selector is 0, I0 will becomes output. So I0 akan keluar dekat Z. But whenever selector is 1, which is here, kalau 1, then I1 akan, bila selector 1, di sini 1, so I1 yang akan jadi output. So I0 tak akan keluar. Okay, so selector will select which input will be the output. So the logic expression derived from this table, it is equivalent to S bar multiplied with I0. So S bar multiplied with I0 for the first row plus the second row S1, jadi S lah, tak ada bar. S darabkan dengan I1. So S bar I0 plus S I1. So that is the logic equation. Okay, so senanglah daripada truth table ni you boleh derive you punya logic equation. So that's now the block diagram. This is the circuit diagram, the logic diagram.
a 2 to 1 mark. So what are the gates that are available that consist in a 2 to 1 marks? So dekat dalam block diagram ni, inilah benda yang ada dekat dalam. Okay, so you have two input AND gates, one NOT gate and one 2 input OR gate. Okay, AND gate 2, OR gate 1, NOT gate 1. So you have the first AND gate is connected to the input of I0 and the select input which is inverted. The second AND gate I1 with select input which is not inverted, yang tak di notkan. And then both output of the AND gate will be the input of the 2 input OR gate, and the output of OR gate will become the output of the whole circuit lah. So input I0, I1, output is Z, S is the selector. 4 to 1 marks, this is the block diagram. You have 4 inputs, I0 until I3. One output still, it is Z, but the select input will become 2. Okay, so how do you obtain the number of select input? It is using the same way of the square root of the number of input. Okay, so punca kuasa number input ada 4, punca kuasa 2, 4 adalah 2. So that is the number of selector. So this is the block diagram. So normally block diagram ni senang lah nak lukis kan. Kita just lukis satu kotak, number of inputs, number of output and then number of selector. That's it. And then dia punya label lah, obviously I0, I1. Never miss your label Kalau miss label banyak tau kurang markah. So this is the truth table of 4 to 1 marks. So you have 2 selector which is S1 and S0. And then one output which is Z. So whenever S1 and S0 is 0, then the output will become I0. So kalau sini kosong, I0 yang akan jadi output. I1 sampai I3 ni tak ada apa-apa. Takkan ada output. Okay, when it is 0, 1, bila sini 0, sini 1, then I1 yang akan jadi output. Kalau 1, 0, I2. Kalau 1, 1, I3. So that is the truth table. Okay. And then from the truth table, you are able to derive your logic equation. So look into the selector S1 and S0. If it is 0, then just barkan dia, darabkan, then darabkan dengan output dia. So for the first one, S1 bar, S0 bar, I0. So S1 bar, S0 bar, I0. Plus the second row, S1 bar, S0, I1. So S1 bar, S0, I1. The third one, S1, S0 bar, I2. So this one. Last one, S1, S0, I3. Sebab apa dia tak ada bar? Sebab dua-dua selector dia adalah 1. So you may derive your logic equation from the truth table. Okay, and then for the logic diagram, so the circuit which is consists in the block diagram tadi. So you'll be having 4 AND gates, which each of the AND gates have 3 inputs. Okay, so ada 4 AND gate yang mempunyai 3 input, and then 1 OR gate with 4 inputs. And then another one you have 1, 2, 3, 4, ataupun you boleh ada 2 pun boleh sebenarnya. NOT gate ni just nak bezakan truth table punya input tadi. Okay, whichever 0 kita notkan, yang 1 kita tak notkan. Okay, and then each of it input connected to its priority input lah. The first one to I0, I1 to the second one, I2 to the third one, I3 to the fourth one. And each of the selectors connection is going through each of the AND gate. Setiap selector pergi ke setiap gate, cuma input dia tak sama. So how does it differ? You look into this part here. This one will become S1 bar, and then this one will become S0 bar. So S1 bar, S0 bar, N kan dengan I0. So S1 bar, S0 bar, I0. So you have the first equation here, group yang pertama. The second one, S1 bar, S0, I2. So you will be having the second one, S1 bar, S0, I2 plus I1 tadi. Okay. The third one, you will be having S1,
S0 bar I2. So S1, S0 bar I2. Then the last one S1, S2, S1, S0 dengan I3. Dia tak ada bar. Tak ada not gate. So dia tak ada bar lah. So the last gate ni representing yang group yang last ni. Okay, so that is how you read it lah. So dia depends kepada selector ni. Bila sini kosong-kosong, so ini yang akan jadi satu. The reason why kita boleh try. If this is 0 and this is 0, kita applykan sampai dekat sini, dia akan jadi 1 for S1. S0 tadi 0, sampai dekat sini dia terbalikkan jadi 1. So for AND gate, you need all of the input to becomes 1, baru you dapat output. So dekat sini dia akan dapat 1 darabkan dengan 1 darabkan dengan I0. So you akan dapat I0 output masuk ke Z. Tapi kalau sini kosong-kosong kita lalu dekat sini, so S0 will be supplied as 0. So AND gate, the operation is equivalent to multiplication. Whenever you multiply with 1, the output will become 0. So sebab tu bila kosong-kosong, bila kosong-kosong, hanya first gate ni sahaja yang akan ada output. Yang lain ni tak ada sebab dekat sini akan masuk kosong, dekat sini akan masuk kosong. Both of the S0 and S1 ni akan jadi kosong untuk the last one. So whenever there is 0, output will be 0 for AND gate. So that's why bila kosong-kosong, yang ini yang akan jadi high, iaitu I0. Try lagi satu, kalau satu-satu. So if this is 1 and this is 1, so 1, 1, terbalikkan 0, 0. So obviously tak ada output. Sini ada invert jadi kosong, so tak ada output. Yang ini S0 pula ada invert, so this will become 0 as well. This one 1, 1, so dia tak ada 0. So when the output is, when the input is 1, 1 for selector 0 and selector 1, then I3 will becomes the output. So sekarang ni selector ni akan pilih hanya satu daripada input ni akan jadi output. So that is selector, data selector. Multiplexer lah. Dia punya kerja dia untuk memilih data. Okay, 8 to 1 marks. Same kind of block diagram. Just add the number of input to becomes 8. And then square root 2 of 8. Punca kuasa 2, 8. Kita akan dapat 3. So selector dia akan jadi 3 lah. And then output is still 1. So 8 to 1 marks. Okay, yang berbeza dekat sini adalah jumlah selector. Alright, so this is the block diagram. S2, S1, S0, I0 until I7, and then the output is Z. This is the truth table. So dia jadi makin kompleks lah sebab kita dah ada 3 possibilities of selection, which starts from 0, 0, 0 up until 1, 1, 1. Okay, so just susun je lah I0, 0, 0, I0, 0, 0, 1, I1 sampai 1, 1, 1, I7. Then you may obtain your logic equation. Just read from each of the rows and then tambahkan dia lah. S2 0, S1 0, S0 0. So S2 bar, S1 bar, S0 bar, I0. So you have the first group. And then second group, S2 bar, S1 bar, S0, I1. So S2 bar, S1 bar, S0, I1. Lepas tu buat seterusnya S2 bar, S1, S0 bar, I2. Okay, so S2 bar, S1, S0 bar, I2. Okay, so tambah row ni, tambah row ni, tambah row ni. Until the last row ni 1, 1, 1. So S2, S1, S0, I7. S2, S1, S0, I7. So you'll be having 8 groups of SOP lah dekat sini. Ada 8 group output. Okay, so from the truth table, you boleh derive your own logic equation. And then obviously, dia punya circuit makin, what we call it, makin complex lah. Okay, so number of inputs 8, number of selector 3, and then you'll be having 8 4 input AND gate. Okay, so 4 input AND gate ni you perlukan 8, and then 1 OR gate yang ada 8 input. Setiap input untuk 1 input kepada OR gate tadi. So the rest, the connection is still the same. For I0, obviously tadi kita dah tahu I0 dia punya input adalah S2 bar, S1 bar, S0 bar. Maksudnya semua kena bar.
So kita tengok betul tak. This line atas ni adalah I0, line kedua adalah S2 bar, line ketiga adalah S1 bar, line keempat adalah S0 bar. So betul lah. So this is S2 bar, S1 bar, S0 bar, I0. Okay, kita tengok I4 pula. I4 dia connectkan kepada I4, darabkan dengan S2, darabkan dengan S1 bar, darabkan dengan S0 bar. Okay, so kita check betul tak untuk I4. I4, S2, S1 bar, S0 bar. So 1, 0, 0. So sama dengan 4. So betul lah. Okay, so the connection ni kita boleh buat sendirilah berdasarkan kepada dia punya truth table ataupun logic equation. Okay, kita tengok last one. I7 dia sambung kepada S2 tak ada bar, S1 tak ada bar, S0 tak ada bar. So jadi S2, S1, S0, I7. So S2, S1, S0, I7. So that is the correct diagram lah. So ini dia punya circuit diagram, logic diagram, sorry. Okay, so obviously memanglah dia jadi makin kompleks sebab makin banyak dia punya input. And then kita nak buat selector dia pun dah makin banyak, ada 3. So each gate memerlukan 4 input untuk AND gate tadi. And then we have 16:1 multiplexer. So this should be more complex lah. But if you look at this diagram here, the block diagram of a 16:1 multiplexer, which are developed by combining 5 4-1 marks. Kita combine 5 unit 4-1 marks. So 1, 2, 3, 4, 5. So how do you connect them? The first one will becomes the input for I0 until I3. Second one for I4 until I7. The third one for I8 until I11. Yang ini I12 sampai I15. Tapi semuanya I0 sampai I3 lah kita trade dia. Okay, so you ada 4, 8, 12, 16 input. Output is still the same, dia akan jadi 1, which is Z. And each of the 4-1 marks ni akan jadi input kepada satu lagi 4-1 mark yang cascade di sebelah ni, yang berada di sebelah ni. So each of the output will becomes each of the input of the next 4-1 marks. Okay, about this selector, kita tengok sekarang memang ada banyak. 1, 2, 3, 4, ada 8, ada 10 selector. So that is not correct. Sebab apa? If you have 16 input, square root 2 of 16 is 4. So supposedly kita hanya ada 4 selector. So how do you get the selector to becomes 4? There is 10 here. Sebenarnya each of the selectors in this column here, column yang pertama ni, datang daripada source yang sama. So this will become S1, S0. Okay, this one will become S2, S3. Ataupun terbaliklah, S3, S2, this one S1, S0. So each of these 4-1 marks ni, selector dia adalah S3, S2. Dia datang daripada source yang sama. Selector yang ni datang daripada source yang berbeza. So S3, S2, S1, S0. So you have 4 selectors for 16 inputs multiplexer. Okay, so kita gunakan 5 unit 4-1 marks lah. And obviously table dia makin panjang. You have 4 selectors starting from 0, 0, 0, 0. And then dia akan habis dekat 1, 1, 1, 1. Okay. So each rows will be fill out the output from I0 until I15 lah. So daripada input yang pertama sampai yang last kali. Okay, and then dia punya boolean untuk inilah yang bawah ni jadi makin panjang lah. Okay, so you just write down by yourself lah. Macam I0 ni, so dia akan jadi S3 bar, S2 bar, S1 bar, S0 bar, I0. Tambah yang bawah ni pula, S3 bar, S2 bar, S1 bar, S0, I1. Tambah S3 bar, S2 bar, S1, S0 bar, I2. So tambah setiap line. So ada 16 possibility, 16 combination of inputs lah untuk dapatkan dia punya output.
Okay, macam ni tadi 8 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab kita ada 8 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ni ada 16, so 16 lah. So tak tulis lah dekat dia punya Boolean expression sebab terlampau panjang. Okay. Alright. To implement Boolean function using multiplexer. First example, implement the following expression using multiplexer for a function of a, b, c with the sum of 0, 1, 4, 7. Okay, so saya akan explain. You don't worry, you tak faham. Of course, you tak faham apa benda ni. Okay. Alright. For this type of question, dia terangkan kat sini. The first variable a can be used as the input and b, c can be used as the select input. So, 2 select input will give 4 input lines, which is 4 to 1 marks lah. So, A akan jadi dia punya input, B, C akan jadi dia punya select input. Okay, so dari situ kita boleh determine dia adalah 4 to 1 marks. Okay, and then satu lagi kita boleh tahu macam mana daripada nombor kat belakang ni lah. Tapi saya rasa daripada sini pun kita dah boleh fokus apa jenis marks yang kita nak pakai. So, to implement the Boolean function using multiplexer, so A slash B, C. A you ada dua, which is A0 ataupun A1. And then BC will be your input, which is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, 0, 0 will becomes input 0. 0, 1 will becomes input 1. 1, 0 will becomes input 2. 1, 1 will becomes input 3. Sebab kita ada 4 to 1 input kan. 4 to 1 marks kan. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 input. 4 to 1 marks. Okay, so dia punya selector pula kita ada A bar which is 0 dan juga A. And then you just fill in the number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how do you know yang mana satu nilai dia kosong dan satu? Baca menggunakan nilai-nilai dia ni. 0, 0, 0, kosong. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 2. 0, 1, 1 which is 3. 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6. 1, 1, 1, 7. And then you round up the numbers which are available in this sum here. 0, 1, 4, 7. So bulatkan 0, 1, 4 and 7. And then you do the, in the implementation table ni, you compare. If you have both at zeros and 1, means that A bar plus A, then kita akan dapat 1. If A bar only, then we write down A bar. If there are none, tak ada yang dibulatkan, then kita akan jadikan dia 0. And if it is round at A, then the output dia akan jadi A. So 1 A bar 0 A. So I0 will becomes 1, I1 will becomes A bar, I2 will becomes 0, I3 will becomes A. Okay. So how do you obtain implementation table punya input ni? You compare kan A bar dengan A. Compare, kalau ada dua-dua dia jadi 1. Kalau tak ada langsung dia jadi 0. Kalau ada dekat A bar, dia akan jadi A bar. Kalau ada dekat A, then dia akan jadi A. So that is the steps of implementation table. Then what else you have to do? Just draw the block diagram. Gantikan I0 kepada 1. I1 kepada A bar. I2 0. I3 A. Okay, inilah tadi. 1 A bar 0 A. I3, I1, I2, I1, I0. Okay, so you have BC as selector and then Z as the output. So truth table, ambil je truth table 4 to 1 marks. Just jadikan output 1 untuk 0, 1, 4 and 7. Okay, ni 0, 1, 4, 7. Jadi 1. Sebab apa? Sebab ni nombor ni lah. Nombor yang ada ni akan jadi 1. And then logic diagram ni sama je. Ambil je 4 to 1 mark. So this will be 1 A bar 0 A B C Z. That's it.
Itu sahaja implementation of Boolean expression using multiplexer. Okay, this one, okay, we have the second one. Yang ini dia banyak sikit. Implement the following expression using multiplexer and function of A, B, C, D. So ada 4. So to implement, use A as input line and B, C, D as the select line. So bila you ada selector 3, 2 kuasa 3, so sama dengan 8. So means that we are using 8 to 1 marks. Okay, A as the input, B, C, D as the selector. Tadi, A as the input, B, C as the selector. Okay, so bila ada 2 selector, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Kalau ada 3 selector, 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, ingat nombor dia. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 15. So, the same way, design the implementation table A/BCD. A input, BCD adalah selector. A bar dengan A, atas ni I0 sampai I7, starting from 0, 0, 0 until 1, 1, 1. And then you fill in dulu number. 0, 0, 0, 0, kosong, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, which is 2, 0, 0, 1, 1, 3, and so on lah, 4, 5, 6, 7, sampai 15. And then whichever numbers which are listed down in this sum here, kita bulatkan lah. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 15. And then apa yang kita kena buat? Kita kena compare setiap row ni, A bar dengan A. So this one kita bulat hanya dekat A. So tanda dia sebagai A. Second one, I want at both of the inputs, both of the input A bar dengan A. So akan jadi 1. Yang ini tak ada 0. Yang ini dekat A bar. This one A, 0, A bar, A. So now we know I0 is A, I1 is 1, I2 is 0, I3 is A bar, I4 is A, I5 is 0, I6 is A bar, I7 is A. Okay, then we draw the block diagram again. Ambil dia balik, ganti A1, 0, A bar, A0, A bar, A. Betul ke? A1, 0, A bar, A0, A bar, A. Okay, betul lah. A0, A bar, A, yes. And then select input BCD, output is Z. Okay, and then ambil balik diagram 8 to 1 punya circuit diagram, logic diagram ni, ganti je input depan, ganti nilai BCD, label BCD, and then output Z. Then you dapat full marks. Okay, so the diagram is the same. Apa yang you ubah sebenarnya, input depan ni je, itu je. Dan dengan ni lah label BCD, okay. They are the same thing lah. This one and this one sama. Cuma ini 4 to 1. This one 8 to 1. And then another implementation of Boolean function using marks. Design a parity checker circuit using 8 to 1 marks which accepts 4-bit binary inputs. And it is to generate a high output every time an even number of 1 are detected. Okay, so ini sebenarnya dia punya equation. Okay, tapi sepatutnya ini bukan ini dulu. Sepatutnya kita kena buat yang ini dulu. Buat truth table dulu. So now kita ada 4 bits of binary input and output will becomes high every time an even number of ones detected. Even number adalah genap. So setiap kali satu dekat input ni, jumlah dia genap, output dia akan jadi 1. So macam mana? Kita tengok table dia from 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1 lah. Saya pecahkan ni sebab tak muat kan. Ni 0 sampai 7, ni 8 sampai 15. So kita tengok, the first one is 0, 0, 0, 0. So tak ada langsung 1. So bila tak ada 1 langsung, automatically output dia will become 0. Row number 2, 0, 0, 0, 1. So ada 1, 1. So bila kita ada 1, 1, the number of 1 is odd. Nombor ganjil. So output dia still 0. Same goes to the third row, 0, 0, 1, 0. Only 1, 1. So nombor 1 still ganjil. So dia jadi kosong. But number 3, 0, 0, 1, 1. So you have 2 ones. 1 dan 1. Ada 2, 1 dekat dalam input. So 2 tu nombor genap. So bila genap, output dia akan jadi 1. Okay, so 0, 0, 1, 1 is 3 lah, 3. 4 ada 1,
5 ada 2, 1, 1. So dia akan jadi 1. 6 pun ada 2, 1, 7 ada 3. So 3 dah ganjil, kosong. 8, 1 ganjil, 9, 2 genap, 10, 2 genap, 11, 3 ganjil, 12, 2 genap, 13, 3 ganjil, 14, 3 ganjil, 15, 4. So genap. So dia jadi 1 juga. Okay, so daripada truth table ni baru kita dapat dia punya nilai. So 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. So 3, 5, 6, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. So dia punya function A, B, C, D equivalent to sum of this number. Yang mana jadi 1 bila even number of ones are detected. And what we have to do, use the implementation table, bulatkan yang ada dalam group, bulatkan yang ada dekat dalam aktif ni tadi. Okay, so 3, 5, 6, 9, 10, 12 and 15. And then compare lah. So this one tak ada 0. A bar, A bar, A. Then apa lagi? Gantikan input dia. 0 bar, 0 A bar, A. Select input B, C, D, output Z. Okay, so you boleh lagi lah tambah. Kalau dia minta tambah logic diagram, pakai logic diagram sama, tukar je depan ni, then that's it. Dia dapat dah dapat siap dia punya solution. Okay, so that is about multiplexer. Okay, so now kita masuk di multiplexer. So just now, multiplexer is known as data selector, where you have several inputs and only one input will be selected to becomes the output. You ada banyak input, hanya satu daripada input tu akan dipilih untuk jadi output. So dia select lah input. But for demultiplexer, it is known as data distributor. Dia distribute pula. Okay, multiplexer dia select, demultiplexer dia distribute. So it takes one input data source, selectively distribute it to the one of the n output channel. So the select input code determines to which output the data will be transmitted. Sama juga, selector yang akan memainkan peranan. Okay, playing the major role dekat sini. So this is the basic block diagram. You have one input only. The number of outputs depends on the number of selector. One selector, then two outputs. Two selectors, four outputs. Three selectors, 8 outputs. 4 selectors, 16 outputs. Macam mana? 2 kuasa selector. 2 kuasa 2 selector, so sama dengan 4. 2 kuasa 3 selector, sama dengan 8 output. Okay, so example here, for a 1 to 2 demarc, so this is the diagram. You terbalikkan je daripada 2 to 1 multiplexer. Just terbalikkan output dengan input dia, then you dapat 1 to 2 demarcs. So very easy to remember. Demarcs terbalikkan multiplexer. So the truth table, you have selector, output 0 and output 1. So whenever selector is 0, output 0 will be the one that have input from I tadi. So input ni, selector pilih, selector ni akan hantar I ni kepada output 0. Whenever the selector is 1, it will send input kepada output 1. So selector 0, output 0, 1, output 1, 0. When selector 1, output 0, 0, output 1 jadi 1. Okay, so that is the truth table. Dia punya working flow dia. So, what is the logic expression? Logic equation dia, Boolean expression dia, output 0, whenever output 0 is 1, is equivalent to S1 bar darabkan dengan I. Okay, untuk output 1, S darabkan dengan I. Okay, so bila yang ini 1, S dia adalah 1. So S
Sebab 1 dia S lah, SI. Kalau output 0, dia punya input dia dekat input dia akan supply kat output 0 sini ketika S dia 0. Sebab tu S dia jadi S bar. So output 0 S bar I, output 1 SI. Okay. So this is the block diagram. Okay. So you have one input, one selector, and then 2 number of output. So selector you have either 1 or 0. Masuk kepada N. So whenever S is 0, then this one N, kalau ada kosong terus jadi kosong. Yang ni dia terbalikkan jadi 1. So that's why bila S 0, dia punya output 0 dia adalah S dengan I. So output 0. Output 1 bila S1, so masuk sini 1 darabkan dengan I, baru dia dapat dia punya output 1. Okay, so basically macam itulah cara dia punya cara you lukis dia punya logic diagram dengan dia punya workflow. Okay, 1 to 4 demarks. So you have 4 outputs. You have selector 2 lah, S1 dengan S0, output out 0, out 1, out 2, out 3, input 1. So this is the block diagram, this is the truth table. So obviously selector yang di depan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 for selector. Whenever the selector is 0, 0, I akan dihantar ke output 0. Whenever it is 0, 1, I akan dihantar ke output 1. 1, 0, output 2, 1, 1, output 3. So the logic equation for output 0 is equivalent to I darabkan dengan S1 bar, S0 bar. I, S1 bar, S0 bar. Output 1, I darabkan dengan S1 bar, S0. Output 1, I, S1 bar, S0. I ni input I ni, yang depan I ni adalah input. Output 2, I dia akan ada pada output 2 when S1 1, S0 1. So dia akan jadi S1, S0 bar, I. S1, S0 bar, I. Output 3, S1, S0, I. So I, S1, S0. Sebab dua-dua satu tak ada bar. Okay. So sama je, lebih kurang macam marks tadi. Kita draw dia punya block diagram, then obtain the truth table. From truth table kita dapat kita punya logic equation. And then the circuits kena tambah lah. So you have 3 input AND gates. So each of them are connected to the input I. This one also masuk I. Yang ni pun I. Yang ni pun I. So I semua masuk ke sini. And then selector kita ada 2 NOT gate. Okay, so the first one will comes from S1 bar, S0 bar. Betul tak? S1 bar, S0 bar, I untuk output 0. So output 0, 0, 0, bukan S1 bar, S0 bar, I. This one will becomes S1 bar, S0, I. This one, S1, S0 bar, I. This one is S1, S0, I. So you dapat dia punya logic diagram, circuit diagram. Okay, to draw this, the easiest way for you is just to remember the punya truth table. You obtain the truth table, you dapat the punya logic equation, then this drawing will becomes very easy. Okay, ini 1 to 8. Kalau kita tengok, lagi kompleks lah. Okay, so this is your data input I. This is your selector S0, S1, S2. This is your output. Output 0 until output 7. Okay, so logic equation dia, output 0 is S1, S2, S1 bar, S2 bar, S0 bar I. Dan ini S1 bar, S2 bar, S0 I. This one S1 bar, S2, S0 bar I. Sampai last kali S1, S2, S0 I. For last one. So this is the logic diagram lah. Kalau block diagram sama je. Macam ni. You tambah je output je jadi 8. Selector dia jadi 3. Truth table. You boleh buat sendirilah. 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Dia punya output akan jadi bentuk macam ni lah. Tangga menaik. Okay. They are all the same thing. Okay. So this is the truth table. 0, 0, 0 until 1, 1, 1. So dia akan jadi output 0.
Yang ni output 1, output 2, output 3 sampai output 7. Okay. So that is really the two table. Okay, so this marks and demarks, where is the best way, the easiest way that you can find them? Okay, so you may find them on the security monitoring system lah. Okay, so dekat sini kita tengok ada marks, dekat sini ada demarks. So macam mana dia berfungsi? So each ni untuk pintu kan, ini door 0, door 1, door 7, door 8, dia akan connect lah. Door 0 masuk ke input 0, input 1, door 1 masuk input 1, door 2 masuk input 2, door 7 masuk input 7. And then this is our selector bawah ni kepada both marks dengan demarks. Okay, katakan sekarang ni door yang connectkan kepada input 1 ni terbuka. So selector akan select, means that dia sekarang ada input, dia akan hantar kepada output. So output ni akan diterima oleh gate ni, yang mana dia akan standardizekan dia punya output supaya boleh diterima oleh input demarks. So input demarks ni akan terima, iaitu input daripada door first tadi. Di sini dia tulis door 0, door yang pertama lah. Door yang pertama terbuka. So dekat panel safety kita tu, dia akan menyala dekat sini. So demarks ni hantar, okay, pintu ni nyala. So bila kita tengok, kita tahu, oh, bila LED ni menyala, maksudnya pintu 1 yang sedang terbuka. Okay, yang ini daripada banyak ke 1. Lepas tu daripada 1 ni dia hantar kepada banyak. Katakan pintu 7 yang terbuka, so pintu yang ke-7 yang akan menyala lah, LED yang ke-7. So that we know lah, kita katakan kita maintenance building kan, jaga security hotel katakan. So kita akan ada panel depan dekat dalam office tu. Okay, dia akan tunjuk nanti LED mana yang menyala. So suddenly ada LED menyala, instead of green dia jadi warna orange. So kita tahu, oh ni pintu dekat level 7 menyala. So kita tahu that is where to directly you can go lah. Tanpa membuang masa, kita tahu pintu mana yang terbuka. Macam itulah lebih kurang. Okay. So this is where you can find both marks and demarks lah. Okay, so that's it for MSI ICs. Okay, saya dah ada upload ke? Okay, tutorial 2A ni saya ada bagi dah kan minggu lepas kan, untuk you guys buat masa hari Rabu, hari Selasa, sorry. Tapi saya showkan dekat sini tutorial 2A, and then as well as for dekat 27303 ni saya belum upload rasanya. Okay, so saya upload dulu sekejap. Lepas saya sharekan dekat WhatsApp je, saya lupa nak masukkan dekat VLE. Tutorials 2A open. Okay, so saya dah upload dekat sini. Kita tengok sikit lah sebab I think you guys should know the solution lah. Solution tu sangat penting sebenarnya. Alright, so this is the question. Investigate the MSI ICs. So dia tanya, draw a block diagram for a decoder and explain its application. So itu memang ada dalam nota saya lah. Ni tadi saya dah bangkar lah pula.
Okey. So draw a block diagram of decoder and explain its application. So you just draw this block diagram and then application dia. Okay, so application dia you boleh discuss berkenaan dengan inilah. Decoder accept set of input. Okay, so kegunaan dia dekat mana? Kegunaan dia contohnya dalam you punya calculator to encode the output of the CPU. Sebab dia dalam bentuk binary, nak tukar kepada dalam bentuk 7 segment. So, okay, that is number 1. Jawapan semua ada dalam nota saya sebenarnya. Refer to figure 1, which is this one. Answer the following question. Determine the circuit truth table. So, kini ada A, B input, output ada 4, W, X, Y, Z. So, it is a 2 to 4 decoder lah. So, you buka 2 to 4 line decoder. Determine the circuit truth table. Truth table dia yang ini. Okay, explain the circuit operation. Explain the circuit operation tu maksudnya you terangkan dia punya ni lah. Okay, if using AND gate, okay. Terang macam ni, output F2 will goes high bila yang ini 1, 0. Okay. Output W akan jadi high bila input dia 0, 0. Output X akan jadi high bila input dia 0, 1 and so on. Setiap satu output tu dia kena discuss lah. Explain one disadvantage of this circuit. Okay, so basically dia berkenaan dengan tak ada enable. Okay, so bila tak ada enable ni, what happens, kita tak boleh gunakan dia untuk gabung dia jadi lagi besar. Jadi guna 3 macam ni lah. Ni 2 to 4 line ada enable. Yang ini 2 to 4 line tak ada enable. So disadvantage dia tak ada enable input. Enable input tu sangat penting Dia boleh expand lagi dia punya operation. Kita boleh combine dia jadi macam ni 2 to 4 jadi 3 to 8 ni. Sebab apa? Sebab dia ada enable input. Okay, based on your answer in part C, modify the circuit to solve your problem. So, tak modify, tambah je lah. Macam ni. Yang mana? Ni. Tambah je satu enable, masukkan dekat semua AND gate ni tadi. That's it. That's how you do it. Okay, so that is the solution for question 2. Question 3, sketch and explain how the modified circuit in part 2D may be used to implement through T8 decoder. So, inilah jawapan dia. Lukis je benda ni. Okay, and then terangkanlah sikit ni. Dia punya statement. Macam mana bila kita modify ni, kita boleh gunakan dia untuk jadikan 3 to 8. So, kita combinekan 3 to 8 jadi, 2 to 4 jadi 3 to 8 ni lah. Itulah jawapan dia. Okay, question 4, figure 4 shows a generic 3 to 8 decoder IC. Mana figure 2. Okay, so 3 input IC dengan enable ada 8 output. Okay. With the help of a diagram, show how it may be used to implement 4 to 16. So, dia punya macam ni lah. Dia ni, 3 to 8 jadi 4 to 16. Kita pakai yang ada enable. Lukis je benda ni, terangkan sikit segmen ni. Siap, nombor 3. Number 4. Siap number 4. Number 5. Design a 4 to 16 decoder using 2 to 4 decoder. So, saya rasa dekat sini tak ada. Tapi you boleh search lah. So, dia akan pakai berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kalau tak silap saya, dia akan pakai 4. Kita boleh cari dekat ni dia. 2, 2, 4, 2, 16. Okey. Dia lukis lah pula. Sekejap saya cari diagram. Proper diagram tak ada. Ini boleh lah. Okay, so 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4. So kita guna arrangement macam ni
Dia jadi 1, 2, 3, 4 to 0 until 15. So 4 to 16 decoder. Okay, so kita boleh guna dia punya basic konsep dia tu lah. Okay, so you boleh lukis lah macam ni. Ni pun sama lah ni. Okay, 2 to 4 jadi 4 to 16. So that is the answer. You boleh cari dekat internet Draw a block diagram of an encoder and explain its application. So encoder, lukis block diagram ni. Lepas tu terang sikit ni, point-point dekat bawah ni. That's it, dah dapat jawapan. And then question 7, refer to figure 3. Okay, this one. And answer the following question. Determine the circuit truth table. So itu apa? Is this one, isn't it? Decimal to BCD encoder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So determine the circuit truth table. So ambil decimal to BCD encoder ni. This is the truth table. Lukis je truth table ni. Explain the circuit operation. Decimal to BCD. This type of encoder has terangkanlah. Okay. Terangkan benda ni. So terangkan input high, 9 high, all other inputs low. Bila output dia seperti yang di bawah ni. So BCD code 1001 for decimal. So you terang lah kalau macam ni kan, explain the circuit operation. Tak payahlah terang setiap satu 0 sampai 9. Nanti makan masa pula. You terangkanlah 2-3 nombor. Kalau nak display 0 macam mana, nak display 5 macam mana, nak display 7 macam mana. Dan kalau ada 3 contoh pun saya rasa dah cukup lah. Tak perlu banyak-banyak. Explain one disadvantage of this circuit. Okay, sebab apa dia punya disadvantage dia, saya rasa lah. Okay, you boleh cari sebenarnya disadvantage of apa. Dia ada dia punya ni lah, dia punya penerangan. Tapi bagi saya, one disadvantage dia adalah you hanya boleh display sampai nombor 9. Okay, you tak boleh display bila nombor 10, then you kena pakai 2 unit benda ni. So circuit you akan jadi besar lah. Okay, kalau you nak buat timer contohnya, kira sampai 3 digit, then you kena pakai 3 benda ni. So the circuit will becomes bigger. Okay, so that is the answer for your tutorial 2A. Most of them ada dalam nota saya, kecuali yang mana tadi? Apa yang saya cari tadi? Lupa dah saya. 2 to 4 untuk jadi 4 to 16 tu. Okay, so inilah dia ni. Ni dia punya circuit. Dia punya, what we call it, the sketch of the block diagram. Okay, yang lain semua ada dalam nota. Okay ke guys? Boleh dapat tak solution dia? Okay sir. Okay, apa-apa hal boleh refer balik lah. Nanti video ni bila saya upload nanti refer balik. Then you boleh tengok lah macam mana solution dia ni untuk 2A ni. Okay. Okay lah guys, I think that's it for me for today. Esok kita akan buat the next tutorial untuk part ni lah, topik yang kedua ni lah, before we move on to the third topic next week. Okay, so saya rasa topik ni dia tak susah sangat pun. Cumanya kita ni terlambat. The reason why, because we are missing 2 classes. Okay, sebab cuti. So tu yang menyebabkan kita lambat. Supposedly saya rasa kalau 2 kelas kita dapat buat minggu ni, sepatutnya kita boleh buat, dah boleh masuk new topik dah. Tapi tak apalah, kita buat pelan-pelan lah. Semester pun panjang lagi kan. Okay, so this is for tutorial 2A. Okay, esok saya akan sharekan tutorial 2B ni untuk kita try buat lah. Okay, nanti saya akan share solution ni. Solution ni ada dekat sini. Ni solution semua ada dekat sini. Nanti saya share lah. Okay, untuk you punya reference. Okay, I think I'll stop here. Unless if you have any question. Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada sir.
Ada LO Digital Electronic Principle. Okay, please scan dulu Digital Electronic Principle. Yang seorang, siapa? Faiz lah. Ada ke Faiz? Ada. And then the other one is Digital Electronics. Okay, the rest of you please scan. Okay, Muhammad Hafizuddin ada ke? Hafizuddin? Tak ada Okay, tak apa. So, saya ambil dulu attendance kat sini. Okay, so only one student is missing. Tak apa, nanti saya akan check balik lah attendance ni. Okay guys, tadi tak ada soalan Okay, if there are no questions, so I will stop here. InsyaAllah, see you tomorrow. Kita akan buat tutorial sikit lah untuk topik ni. Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir.